Hello student, in standard 9, subject science 2, environmental management. After learning about the solid waste management, today here we discuss about what is the importance and necessity and also what's the technology developed in the solid waste management. So first about the necessity of the solid waste management. Prevention of the environmental pollution and keeping the surrounding clean is the necessity for the all human beings. पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी आपल्याला परिसर स्वच्छतेची प्रचंड आवश्यकता आहे. जर आपण प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतःहून प्रयत्न केले नाहीत, त्याची जर ती गरज म्हणून निर्माण करून घेतली नाही, तर त्याचे परिणाम आपल्याला भविष्यामध्ये आणि किंवा आपल्या सजीवांच्या अस्तित्वावर परिणाम होऊ शकतो. शहरात आणि ग्रामीण भागामध्ये या दोन्ही क्षेत्रामध्ये त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्र हे नवीन डेव्हलप केलेलं क्षेत्र आहे अलीकडच्या काळामध्ये आणि यामुळे जो निर्माण होणारा घनकचरा असतो, सॉलिड वेस्ट असतं, त्यापासून ज्या समस्या आपल्याला होत असतात, पर्यावरण स्वच्छ राहण्यासाठी त्याची व्यवस्था लावणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि याची जाणीव प्रत्येकाला असली पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी अँड फर्टिलायझर्स, मॅन्युअर्स, जनरेशन ऑफ द वर्क अँड द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. या कचऱ्यापासून आपल्याला ऊर्जा निर्मिती करता आली पाहिजे, तसंच खतांची निर्मिती करता आली पाहिजे. जे खत आपल्याला उपयोगात येऊ शकतात, भविष्यात त्याचा वापर करता येऊ शकतं, त्यातून अनेक रोजगार निर्मिती करता आली पाहिजे. काही कामाच्या संधी उपलब्ध होतील, अनेक बेरोजगार युवकांना यातून कामे मिळू शकतात आणि इतकं याच्यामध्ये व्हिज्युअलायझेशन हे प्रत्येकाचं असलं पाहिजे. तिसरा मुद्दा याच्यामध्ये आहे टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नॅचरल रिसोर्सेस थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. म्हणजे काय? नैसर्गिक साधन संपत्तीवर येणारा जो ताण आहे, तो ताण आपल्याला कसा कमी करता येईल याची आवश्यकता आपल्याला इथे दिसते. की काही जो प्रमाणामध्ये अत्यंत वापर आपला झालेला आहे, त्याच्याने प्रत्येकामध्ये जागृती निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि जसं आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा यूज करत जाऊ तसं आपल्याला या नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या सोर्सकडे सुद्धा विचाराने पाहिलं पाहिजे. चौथा मुद्दा आहे टू इम्प्रूव्ह द हेल्थ अँड द क्वालिटी ऑफ द लाईफ टू मेंटेन द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आपल्याला आपल्या आरोग्य आणि ज्या लाईफच्या सवयी आहेत यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आता मी तुम्हाला एक क्लिप दाखवतो. या क्लिपमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण कचरा व्यवस्थापन कसं करू शकतो याचा एक उत्कृष्ट नमुना एका महानगरपालिकेच्या बाबतीतला आहे. कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा ही दिसताना सहज आणि सोपी वाटत असली तरी त्यामध्ये किती टेक्नॉलॉजिकल बाबी समाविष्ट केलेल्या आहेत याचा एक नमुना म्हणजे यातलं जे तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने काम करतं ते आपण बघूया या व्हिडिओच्या माध्यमातून. By Municipal Corporation and AG Enviro Solutions along with the German technology partner MOBA for better monitoring of day-to-day waste collection activities. MOBA provides a platform for monitoring daily bin-wise collection from the societies, commercial complexes, markets, where garbage bins can be tracked and monitored flawlessly. This way the operations are done more efficiently and effectively. To ensure all the waste generated from the city is cleaned and provided better and healthy environment to the residents of Navi Mumbai. Navi Mumbai Municipal Corporation is divided into two zones, Parimandal 1 and Parimandal 2. Parimandal 1 area consists of 4 wards: CBD Belapur, Nerul, Vashi and Turbe. Parimandal 2 area consists of 4 wards: Kopar Kherane, Ghansoli, Eroli and Digha. All the bins are assigned a unique RFID number embedded in the transponder chip, also known as RFID tags, which is riveted onto the bin. The lifting of the bin is detected by a position sensor mounted on the tailgate, which then activates the RFID reader. The RFID antenna sends UHF waves towards the bins, which reads the unique identification code from the transponder chip and reflects it back to the reader.
Once the RFID antenna recognizes the unique code, it gives a visual indication to the operator confirming the reading process. The RFID reader then sends the unique code information to the CG1 device, which then couples this information with the location and timestamp and relays it to the cloud-based MOBA internet platform. The data is then stored into the data server, and the same is then used by the MOBA web platform for analysis and report generation, which can be viewed by the user and corporation from any internet-enabled computer. Approximately 14,000 garbage bins are attended daily from Navi Mumbai area. The garbage collection bins are tagged with RFID passive tags, which are read by the UHF readers mounted on the compactor vehicles when the garbage bins are emptied into the compactor. The bin trigger light starts blinking, confirming the completion of the pick activity. The RFID red signal is passed to the CG1 device, which integrates the bin reading with the location coordinates and pushes the data of the bin RFID number and location code to the server through GPRS. The data captured is viewed in multiple reporting form to monitor the day-to-day bin collection activity for which bin is attended on the route and which is missing. To keep the community bin location area clean, 2 water tankers are deployed which washes the bins and its surroundings on regular basis. The daily routine starts with laborers and drivers arriving at the parking space to take charge of the vehicles. Respective drivers collect the keys of the vehicles. After the in time is logged in the logbook and completing the security check, they head towards their respective routes to collect the garbage from the bins. Wet waste is collected in green bins. Dry waste is collected in blue bins, and green waste is directly dumped in the dumper tippers. Similarly, each mini tipper, which is also equipped with a high-power transponder chip to relay the information on every dumping cycle by that particular tipper into the main garbage compactor. To improve the reach and manage the timeline for collection, the mini tippers are engaged to collect the waste from smaller areas or Gautan areas. The collected waste is connected to the compactors, moving on the routes defined at various points of the city. After collecting the waste from their respective routes, the compactors proceed to the landfill ground at Turbe. The compactors are weighed on the landfill ground weighing machine, and the weight details are fed in the computer and a receipt is given to the driver. Then the waste is dumped in the processing unit or landfill location as per the instructions of the landfill ground authority. At the processing plant, the waste is loaded into the waste processing plant with the help of JCB, and the waste is segregated for RDF, recyclable and compost processing. The compost plant processes the compost and is bagged and used for various purposes. In addition, NMMC is operating mechanized street sweeping vehicles to keep the city clean. The compactors and tippers return back to the station after dumping the garbage, and then the vehicles are washed properly. And if there is any breakdown or problem in any vehicle, it's fixed by the same day in the workshop by trained mechanics. For the past 1 year, we have been carrying this operation, and it has been very effective in keeping the city clean and helping the natives live in a healthier environment. या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलं तुम्ही की अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाने आता व्यवस्थापन करता येते, आणि या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा यात असेल तर तेवढीच आपली सुद्धा जबाबदारी आहे की आपण पेपर, ग्लास, प्लास्टिक आणि मेटल तसंच ओला सुका कचरा याचं वर्गीकरण करून त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. त्यांनी त्यांच्या मुलांनासुद्धा तशा प्रकारचं शिक्षण दिलं पाहिजे. तक्त्यामध्ये बघा की काही पदार्थ जे आहेत त्यांच्या विघटनासाठी लागणारा जो कालावधी आहे 3 ते 4 आठवडे एका केळीच्या सालीला विघटनासाठी लागतात. कागदी पिशवीला 1 महिना लागतो. प्लास्टिकची जे चिंध्या असतील कपड्याच्या ज्या त्यांना 5 महिने लागतात. लोकरी मोजे त्यांना 1 वर्ष लागतं. लाकूड त्याला 10 ते 15 वर्ष लागत असतं. तर
चामडी बूट यांना 40 ते 50 वर्ष लागतात. जस्ताचे जे डबे असतात त्यांना 50 ते 100 वर्ष लागत असतात. ॲल्युमिनियमचे डबे असतील तर त्यांना 200 ते 250 वर्ष विघटनासाठी लागत असतात. आणि प्लास्टिकच्या पिशव्या म्हणतो आपण विशिष्ट प्रकारच्या, त्यांना 10 लाख वर्ष हे विघटनासाठी लागत असतात. थर्माकोलचे कप आपण वापरतो बघा, स्टायरोफोमचे, त्याला अनंत काळ लागतो डिकम्पोज व्हायला. तर ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. या अध्ययनातून आपल्याला एकच शिकायला मिळणार की आपल्याला त्याची एक जबाबदार नागरिकाची जी जाणीव आहे ती व्हायला हवी. म्हणूनच या व्हिडिओतून आपल्याला या विघटनाचं जे कार्य आहे ते कसं चालतं आणि त्याला आपण कसं सहकार्य केलं पाहिजे, तर याची तुम्हाला लक्षात आली असेल माहिती. तर ही माहिती तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये अतिरिक्त लिहू शकता. धन्यवाद.